السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدرس اللغة العربية. اليوم نحن ندرس أيام الأسبوع, days of the week in Arabic language. As I have written on the board already for you, right? Here يوم السبت. يوم السبت means Saturday. يوم السبت, Saturday. يوم الأحد, Sunday. يوم الاثنين. يوم الاثنين, Monday. يوم السبت, Saturday. يوم الأحد, Sunday. يوم الاثنين mean Monday. يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء, Tuesday. يوم الأربعاء, Wednesday. يوم الأربعاء, Wednesday. يوم الخميس, Thursday. يوم الخميس, Thursday. يوم الجمعة, Friday. These are the 7 days in the week in Arabic. يوم السبت, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-बकरा में अस्हाबुस सब्त का जिक्र है. The people of Saturday, right? कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ. यौम सब्त, यौम अहद, यौम इस्नैन, यौम सुलसा, यौम अरबआ, यौम खमीस, यौम जुमआ. These are the 7 days of the week in Arabic. Try to learn and practice. Al-Muraja'a fil Lughat al-Arabiyya. Ila al-liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.